involved in module 3. In this part we are going to cover the first topic, that is the foundation uh, and all the elements in it. Foundations. Foundations are the structural components of the building which are in direct contact with the ground and which transmit the loads of superstructure to the ground. Okay, so foundations നമ്മൾ already പഠിച്ചതാണ്. We learned about the different parts of the building which is classified into two main categories, that is substructure and superstructure. Foundation belongs to the substructure component. So നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പണൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ലോഡും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് bearing capacity of soil. This term is very important when we are learning about the foundation and its types. Okay, foundation നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. So its definition is very important. Let's see what is the definition. It can be defined as the largest intensity of pressure which may be applied by a structure or structural member to the soil which support it, causing excessive settlement or failure of soil in shear. Okay, so bearing capacity of soil എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷറിനെയാണ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോയിലിലേക്ക് പ്രഷർ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സംഭവിക്കാം. സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്സിമം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ മാക്സിമം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വന്നാലും ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാതെ സോയിലിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പ്രഷർ, ആ പ്രഷറിനെയാണ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ടേം ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ 3 different ways, that is ultimate bearing capacity, net ultimate bearing capacity, net safe bearing capacity. First one, ultimate bearing capacity QF is our നോർമലി നമ്മുടെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിലിനെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് QNF. It is defined as the minimum net pressure intensity at which the soil fails in shear. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വരുന്നതാണ്. നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓവർ ബേർഡൻ പ്രഷർ, ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഗാമ ഡി, അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഈ ഓവർ ബേർഡൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ലോഡോ എന്തെങ്കിലും വല്ല സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് വരുന്ന ലോഡ് അതാണ് ഗാമ ഡി, ഓവർ ബേർഡൻ പ്രഷർ. അപ്പം അത് നമ്മളിടയ്ക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് bearing capacity minus overburden pressure. Next is net safe bearing capacity. Safe bearing capacity എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അതിനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ അവർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് QNS ഈക്വൽ ടു QNF ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഒരു 500 kN/m² ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ അത്രയും തന്നെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാം. ഒരു അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാലോ. അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, അതായത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2 to 5 റേഞ്ചിലാണ്. ഇഫ് ഐ എം ചൂസിങ് 2, 500/2, 250 kN/m² ആണ് നമ്മൾ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതായത് 250 kN/m² നമ്മളവിടെ സ്ട്രക്ചർ പണിയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, 500 വരെ അവിടെ പോകാം. ഓക്കെ, 250ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സേഫായി. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് ടേംസ് ആർ ക്ലിയർ. The commonly adopted test to determine the bearing capacity of soil is plate load test and standard penetration test. These ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Just you learn the name of the test. Okay. Next is functions of foundation. First one is even distribution of load.
The foundation distributes load coming from superstructure over a large area so that the load intensity at its base does not exceed the bearing capacity of soil. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം ഒരു പോയിന്റ് ലോഡായിട്ട് താഴേക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ലോഡ് എത്ര സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഒരു ലാർജ് ഏരിയയിലോട്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിൽ വരുന്ന ലോഡ് നമ്മുടെ സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിനേക്കാളും കൂടാതെ നമുക്കത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ബിൽഡിംഗ് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരാം. സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താഴ്ച വരാം. ഓക്കെ, അത് ഈവൻലി അല്ലാതെ, അതായത് ഒരു സൈഡ് മാത്രം ചിലപ്പോൾ താഴാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നോൺ യൂണിഫോം ലോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ഈക്വലി അത് സോയിലിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സേഫ്റ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്ലൈഡിങ് ആൻഡ് ഓവർ ടേണിങ്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡിങ് ഓവർ ടേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന് രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടേൺ ചെയ്യാം. ഓവർ ടേൺ മറിഞ്ഞു വീഴാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും, അതായത് ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുക എപ്പോഴാണ്? ലാറ്ററൽ ലോഡ് വരുമ്പോൾ. ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ, ഹൊറിസോണ്ടലി ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സ്ലൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടേണിങ് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തടയാൻ പറ്റും ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സേഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ലൈഡിങ് ആൻഡ് ഓവർ ടേണിങ്. Okay, and the next one is safety against undermining. The building will be protected by the foundation against scoring or undermining due to flood water or burrowing animals. Okay, undermining എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ താഴത്ത് കൂടെ സ്കോറിങ് സംഭവിക്കാം. അതിപ്പോൾ ഫ്ലഡ് കാരണമാകാം. സ്കോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് മണ്ണ്, നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ താഴത്തുള്ള മണ്ണ് അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവാം. റിമൂവൽ ഓഫ് സോയിൽ ബിലോ ദ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ പറ്റും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഫേം ആൻഡ് ലെവൽ സർഫസ്. ദ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലെവൽ ആൻഡ് ഫേം സർഫസ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ അൺഈവൺ ആകാം, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഈവൺ സർഫസ് കിട്ടാണ്. എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലുള്ള സർഫസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേലോട്ട് പണിയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ. There are two different types of foundation, that is shallow foundation and deep foundation. So ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the depth and width of the foundation ആണ്. When depth of the foundation is less than or equal to width, it is called as shallow foundation. When depth is greater than width, it is called as deep foundation. അപ്പോൾ ഡെപ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡീപ്പ്, അതല്ലാത്തത് ഷാലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. Next, we need to study the detailed classification of shallow foundation, isolated or column footing, wall or strip footing, combined footing, continuous footing, cantilever footing, inverted arch footing, grillage foundation, raft or mat foundation. First one is isolated or column footing. It is the foundation provided for column to transfer the load safely to the soil beneath. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. സോ ഇതിൽ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ലോഡ് സോയിലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ കോളം ഫൂട്ടിംഗ്. ഫോർ ലൈറ്റ് ലോഡ് സിമ്പിൾ ഫൂട്ടിംഗ്. ഇതിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ കോളം ഫൂട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദ 3 types.
സിമ്പിൾ ഓർ പാഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ്. സോ ലൈറ്റ് ലോഡാണ് മേലെന്ന് വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ലോഡ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് അതിനുള്ള വേരിയേഷൻ ചെയ്യണം. മീഡിയം ആൻഡ് ഹെവി ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്ഡ് ആൻഡ് സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ്, മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എലിവേഷൻ ആണ്. അല്ല, സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എലിവേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്റ്റെപ്സ് കാണാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എലിവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അത് സ്ലോപ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. This is constructed in stone masonry, brickwork, concrete or its combination. Then practical figure ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ് സിമ്പിൾ, സ്ലോപ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ. Second one is wall or strip footing. The footing provided throughout the length of a continuous structure is called wall or strip footing. Normally adopted for load bearing walls. ഇത് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേത് ഒരു സിംഗിൾ കോളത്തിനായിരുന്നു, ഇത് ഒരു വാളിന് ത്രൂ ഔട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നതാണ് വാൾ ഓർ സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ്. ഇതിലും സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദ ഫിഗർ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Third one is combined footing. When a footing is constructed for 2 or more columns, it is called combined footing. രണ്ടിൽ കൂടുതലോ നമ്മൾ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ്. ദിസ് ഷേപ്പ് ക്യാൻ ബി റെക്ടാങ്കുലർ ഓർ ട്രെപ്പിസോയിഡൽ. രണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ലിഫ്റ്റ് വെൽ കോളംസ്, വാട്ടർ ടാങ്ക്, സപ്പോർട്ടിംഗ് കോളംസ് എക്സെട്ര. സോ ഈ ഒരു ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻലി in two conditions. Two individual footings overlap. ഇപ്പോൾ 2 കോളം ഉണ്ട്, 2 കോളത്തിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെക്കും. പക്ഷേ ഈ 2 കോളം അടുത്താണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഫൂട്ടിംഗ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ആവില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഈ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കാം, രണ്ടിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ when bearing capacity of the soil is less, requiring more area for individual footings. സോയിലിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ്, ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഏരിയ എടുക്കുക. കൂടുതൽ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കൂടുതൽ ഏരിയയിലോട്ടാണ് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഏരിയയിലോട്ടാണല്ലോ. ഒരു 50 കിലോ ന്യൂട്ടൺ വരുന്നുണ്ട്, ആ 50 കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമ്മളൊരു 50 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു കേസ്. വേറെ 50 കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നെ വരുന്നു, 100 മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഏത് സോയിലിനായിരിക്കും സ്ട്രെസ് കുറവ്? കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്ട്രെസ് കുറവ്. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏരിയ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫൂട്ടിങ്സിന് കൂടുതൽ ഏരിയ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിലും നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, fourth one is continuous footing. A single continuous reinforced concrete slab is provided as foundation for 3 or more columns in a row. It is more suitable to prevent the differential settlement in the structure and for the safety against earthquake. So here continuous ആയിട്ടാണ് 3 or more columns ഒരു റോയിൽ തന്നെ കൊടുത്തു പോകുകയാണ്, അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൂട്ടിംഗ്. ഓക്കെ, first one is isolated or column footing. It is the foundation provided for column to transfer the load safely to the soil beneath. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. സോ ഇതിൽ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ലോഡ് സോയിലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ കോളം ഫൂട്ടിംഗ്. ഫോർ ലൈറ്റ് ലോഡ് സിമ്പിൾ ഫൂട്ടിംഗ്. ഇതിൽ തന്നെ ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ കോളം ഫൂട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദ 3 types: സിമ്പിൾ ഓർ പാഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ്, സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ്. സോ ലൈറ്റ് ലോഡാണ് മേലെന്ന് വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ലോഡ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് അതിനുള്ള വേരിയേഷൻ ചെയ്യണം. മീഡിയം ആൻഡ് ഹെവി ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിംഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്ഡ് ആൻഡ് സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ്, മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എലിവേഷൻ ആണ്. അല്ല, സ്റ്റെപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എലിവേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്റ്റെപ്സ് കാണാം. ഓക്കെ, പക്ഷേ സ്ലോപ്ഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എലിവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അത് സ്ലോപ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.
This is constructed in stone masonry, brickwork, concrete, or its combination. Sixth one is inverted arch footing. It is used to transmit loads above opening to the supporting walls. Here in the figure you can see ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫൂട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാൾസ് കാണാം. ഈ ആർച്ചിൻ്റെ മേലെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസസിലൊക്കെ മേലെ നിന്ന് ലോഡ് താഴത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ഫൂട്ടിങ്. The end columns are to be designed to resist the outward pressure caused by arch action. Commonly used for bridge piers, reservoirs, tanks and support for drainage works. Bridge pier ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ, ബ്രിഡ്ജസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കോളംസ് ആണ് ബ്രിഡ്ജ് പയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസസിലെല്ലാമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാം, മേലെ ഓപ്പണിങ്ങുകൾ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടഡ് ആർച്ച് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ്. Next is grillage foundation. These are used to support steel columns when load is to be distributed over a wide area and depth of foundation is restricted. Okay, ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റീൽ കോളംസ് ഉണ്ട്, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ലോഡ് നല്ല ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ലോഡായിരിക്കും വരാം. പക്ഷെ അതൊരു വൈഡ് ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അധികം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ലേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ്. സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് RSJ വിച്ച് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സിംഗിൾ ഓർ ഡബിൾ ടയർ. ഓക്കെ, രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ആയിട്ട് വെക്കാം, ഡബിൾ ആയിട്ട് വെക്കാം. ഹിയർ ഇൻ ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ദ കോളം കമ്മിങ് ടു എൻ അയേൺ പ്ലേറ്റ്, പിന്നെ സ്റ്റീൽ ബീംസ്, അത് ആ മൊത്തം സെക്ഷന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രില്ലേജ്. താഴെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പാഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ കോളംസ് ഫിക്സ്ഡ് ടു എ പ്ലേറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദ ടോപ്പ് ടയർ ഓഫ് ബീംസ്. കുറേ ടൈപ്പ് ബീം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ ടോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ കോളം ഫിക്സ് ചെയ്യിക്കും. ദ സ്റ്റീൽ ബീംസ് ആർ എൻകേസ്ഡ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോഷൻ. ഇത് മൊത്തം സ്റ്റീൽ ബീംസ് കൊറോഷൻ ഇല്ലാവാണ്ടിരിക്കാൻ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കവർ ചെയ്യും. യൂസ്ഡ് ഇൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് കോളംസ് ഓഫ് റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലാണ് ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റാഫ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് വിച്ച് കവേഴ്സ് എൻറ്റയർ ഏരിയ ബിനത്ത് ദ സ്ട്രക്ചർ. ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേ കോളംസ് ഉണ്ടാകും, അതിനെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നതാണ് റാഫ്റ്റ് ഓർ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ. It may consist of a single continuous reinforced concrete slab or an inverted beam and slab construction. It is adopted when load is heavy but bearing capacity is less. Bearing capacity കുറവും ലോഡ് കൂടുതലും ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. When isolated footings of each column require large area. ഓരോ കോളത്തിനും ഹെവി ലോഡ് ആകുമ്പോൾ ഏരിയ കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോൾ ഓരോ കോളത്തിനും കുറേ ഏരിയ വരുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ മതി. Okay, when differential settlement is suspected, differential settlement ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും നമ്മൾ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. So that's all about the different types of shallow foundation. Next is deep foundation. The various types of deep foundations are pile foundation and well foundation. First one is pile foundation. It is adopted when the load is to be transferred to underground strata due to poor bearing capacity of the surface soil. So, deep foundation എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഇത് എവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രാറ്റയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, പക്ഷേ സർഫസ് സോയിലിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡീപ്പ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കും. ആ ഫിഗർ പ്ലീസ് സീ ദാറ്റ് ഫിഗർ. ലോഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ദ പൈൽ ക്യാബ് ഇസ് ദ സോ സോയിൽ സ്ട്രാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോw ഡെൻസിറ്റി, മീഡിയം ഡെൻസിറ്റി, ഹൈ ഡെൻസിറ്റി.
സോ ലോ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാതെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് വരെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് പയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനാണ് പയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് വെൻ ലൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിൽ ബട്ട് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് 10 to 15 മീറ്റർ. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ എവിടെയെങ്കിലും താഴെ ഒരു 10 to 15 മീറ്ററിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വെൻ ഹെവി ഡെഡ് ആൻഡ് ലൈവ് ലോഡ്സ് ആണ്, ലോഡ് ഹെവി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിത് പ്രിഫർ ചെയ്യും. നിയർ സീഷോർ ഓർ റിവർ ബെഡ് വേർ സ്കോറിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വർക്കേഴ്സ്. ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ, വെറ്റ്ലാൻഡ്സിൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം അവിടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക്, ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വല്ല പാറയോ അങ്ങനത്തേക്ക് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൈൽ ഫൗണ്ടേഷൻ. Classification of piles. Piles are classified based on function and the material. First one is classification based on the function or use. 4 types: end bearing piles, friction piles, compaction piles, under-reamed piles. Out of this, end bearing piles and friction piles നെ പറയുന്നതാണ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് ഫ്രം ദ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ടു ദ സോയിൽ. So these two, end bearing and friction piles, are load bearing piles. So the other two piles are having different function. First one, end bearing piles. These piles rest on hard strata available under surface soil and transmit load to it. These act as column or piers. It is adopted where hard strata is available at 10 to 15 meter. So ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ടൈപ്പാണ് എൻഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽ. അതായത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലോഡ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പൈൽ, അതാണ് എൻഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ലോഡ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ പൈലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത്, പൈൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് എവിടെയാണോ അതിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽസ്. They generate sufficient load bearing capacity by friction. ഇത് ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് എൻഡ് പോയിന്റിലോട്ടല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫിഗർ. എൻഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ. ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ആ സോയിലിൻ്റെ ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാണ്, അതിലൂടെയാണ് ലോഡ് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ. ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ പറയുന്നതാണ് സ്കിൻ ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് compaction piles. When the foundation soil available is very loose, compaction piles are used to compact the soil and to increase the load bearing capacity. So foundation soil ഭയങ്കര ലൂസാണ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സോയിലിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പൈലാണ് കോമ്പാക്ഷൻ പൈൽ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടിക്കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ലോഡ് ബെയറിംഗ് പൈൽസ് അല്ല, ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനല്ല ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് സാൻഡ് പൈൽസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ്. In black cotton soil and other type of soil, buildings often crack due to relative ground movements. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസിൽ ക്രാക്സ് സംഭവിക്കും, ഗ്രൗണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാരണം ക്രാക്സ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി സംഭവിക്കും. This can be prevented by using under-reamed piles. These piles have one or more enlargements called bulb. You can see the figure, single bulb. First is of single bulb. Second one is 2 bulbs are there, 3 bulbs are there. So ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ബൾബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ക്രാക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടവർ ഫൂട്ടിങ്സ്, റീറ്റെയിനിങ് വാൾസ് ആൻഡ് അബട്ട്മെൻറ്റ്സ്. Second one is wall or strip footing. The footing provided throughout the length of a continuous structure is called wall or strip footing. Normally adopted for load bearing walls. ഇത് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേത് ഒരു ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ, കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ്, കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റ് പൈൽ. 2 different types are there: cast in situ piles and pre-cast piles.
കാസ്റ്റ് ഇൻ C2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പൈൽസ് ആർ കാസ്റ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് എവിടെയാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാസ്റ്റ് ഇൻ C2 പൈൽസ്. ഓൺ സൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. എ ഹോൾ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ എക്സ്കവേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഓഗർ ഓർ ബൈ ഡ്രൈവിംഗ് എ കേസിംഗ്. ഓഗർ കേസിംഗ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ടേംസ് ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കേസിങ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഇത് നമ്മുടെ പയൽ അതിലേക്ക് ഇറക്കണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോള് ആദ്യം എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഹോൾ മൊത്തം സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും. ദിസ് കേസിങ് മേ ബി വിത്ഡ്രോൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഹോൾ ഈസ് മെയ്ഡ്. ഈ ഹോള് എല്ലാം ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത കേസിങ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പയൽ അവിടെ സെറ്റാക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് കാസ്റ്റ് ഇൻ C2 പൈൽസ്. പ്രീ കാസ്റ്റ് പൈൽസ്. Piles are manufactured in the factory or at a place away from the construction site. Pre-cast എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് മുന്നേ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സൈറ്റിനെ ദൂരെയായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രീ കാസ്റ്റ് പൈൽസ്. Then they are driven into the ground at the place required. Okay. Next is bearing capacity of soil. This term is very important when we are learning about the foundation and its types. Okay, foundation നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. സോ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Let's see what is the definition. It can be defined as the largest intensity of pressure which may be applied by a structure or structural member to the soil which support it, causing excessive settlement or failure of soil in shear. Okay, so bearing capacity of soil എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് പ്രഷറിനെയാണ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോയിലിലേക്ക് പ്രഷർ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ടിമ്പർ പൈൽസ്. ടിമ്പർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ദ ട്രങ്ക്സ് ഓഫ് ട്രീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് പൈൽ വിത്ത് ആൻ അയൺ ഷൂ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പൈൽ ആൻഡ് എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. ടോപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കും. നമ്മളെ ട്രീസിൻ്റെ ട്രങ്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടിമ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ പൈൽസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഫോർ ടെമ്പററി ഓർ അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്. അത്രയ്ക്ക് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന്, അതുകൊണ്ട് അൺഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സിനാണ് ടിമ്പർ പൈൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് കോമ്പോസിറ്റ് പൈൽസ്. കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ we will be having combination of two different materials. So this is made up of two different types of materials, one above the other. Combination of timber and concrete is very common. Concrete and സ്റ്റീലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. Okay, this is cheap and simple. So in the figure you can see ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് പൈൽസ്. Last one is sand piles. It is constructed by drilling holes into the ground and filling it by sand. The top 1 meter of the pile is filled with concrete. This is simple to construct and economical. So ഇത് അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈലാണ് സാൻഡ് പൈൽസ്. And the second classification of deep foundation is well foundations. A well-type structure which built at the ground level and sunk into the soil at the required depth is called well foundation. വെല്ലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ടൈപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ്. ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഏത് ഡെപ്തിലാണോ ആവശ്യം ആ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മളതിനെ sunk ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, the bottom of well is plugged with concrete. If you see the left side figure, we can see അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോമ്പണൻസ് കാണിക്കുന്ന ഫിഗർ. സാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ. നമുക്ക് ഒരു മേലെ ഒരു RCC സ്ലാബ് ഉണ്ടാകും, താഴെ ബെൽ കർബ് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ, അതൊരു കട്ടിങ് എഡ്ജാണ്. അത് നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണതയുള്ള പോയിന്റ് എൻഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് ഇറക്കാൻ സുഖം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കട്ടിങ് എഡ്ജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഏറ്റവും താഴെ അത് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Okay, the top is covered with well cap, that is thick concrete slab. Bottom of well foundation consists of cutting edge to help well sinking. This is used for bridge piers, docks, pump house, etc. Figure നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാണാം.
Okay, so these are the types of foundation. We learned about what is foundation, what is the function of foundation, bearing capacity, classification of foundation, shallow, different types, deep, different types. അതിൽ പയലും വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പയലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് പഠിച്ചു and last one is well foundation. Okay, I hope it is clear. Further topics we will discuss in the next PPT. Okay, thank you for listening. Brick masonry. It is a method of construction of structures using bricks. Okay, the brick masonry means it is a combination of brick plus mortar. What do you mean by mortar? Mortar is a homogeneous mixture produced by uniform mixing of cement or lime with sand and water. You can see in the figure that is a combination of brick and mortar. Okay, that is called as brick masonry. Next, let us see what are the terms involved in brick masonry. Structure. When the brick is laid with its length parallel to the direction of wall, it is called structure. A course of bricks in which all the bricks are laid as structures is known as a structure course. Header. When the brick is laid with its length perpendicular to the direction of a wall, it is called header. Similarly, a course of bricks in which all the bricks are laid as headers is known as header course. Okay, when you see the figure, it will be clear what is the structure side and the header side. The frog, it is the depression provided in the top of the brick to write the name of the manufacturer of the brick. This we have learned in our second module. Next term is closer. It is a portion of brick either cut from a brick or manufactured to the required shape. Okay. In the figure, left side figure, you can see different types of closure. This closure helps in preventing the joints of successive forces to come in a vertical line. Okay. There are different types of closures. Mainly, first one is king closure. When the brick is cut off into a triangular piece between the center of one end and the center of the other end, it is called as king closure. If you see the figure, you will understand from one side of the brick to the other side, a portion of the brick has been cut. That portion is called as king closure. Next is queen closure. It is the portion of a brick obtained by cutting a brick lengthwise into two portions. Okay, thus a queen closure is a brick which is half wide as the full brick. Figure of the queen closure is also given. Lengthwise it has been cut into two. Okay. Next is bonds in brickwork. Bond is the method of arranging the bricks in courses so that individual bricks are locked together. The types of bonds practiced in brickwork are structure bond, header bond, English bond, Flemish bond, raking bond, zigzag bond, garden wall bond. Out of these first four bonds you have to study. It is included in your syllabus. First one is structure bond. In structure bond, all the bricks are laid as structures on the faces of the walls. The length of the bricks are thus along the direction of the wall. To make it clear, please see the figure. It is clear that all the bricks are laid on the structure face only. Okay, this pattern is used only for those walls which have thickness of half brick, such as those used as partition walls and cavity walls. Less thickened walls, we are using this type of bond only for lesser thickened walls. Okay, it is not possible for larger thickness. Second one is header bond. In header bond, all the bricks are laid as headers on faces of walls. The width of the brick is thus along the direction of the wall. In previous structure bond, length was along the direction of wall. Here, width of the brick is along the direction of wall. This can be made only when the thickness of the wall is equal to one brick.
Okay, this is the condition here. The half thickness was used here. The thickness of the wall should be equal to 1 brick, and it is suitable for partition walls. I hope this is clear from the figure. Next is English bond. This is the most commonly used bond for all wall thickness. This is considered as the strongest bond. In this bond, alternate courses are either headers or stretchers. That is the peculiarity about this bond. Alternate courses. Course means what? Each layer. That is course. Okay. In the figure it is clear. If the first course is stretcher course, next will be header course, then stretcher. Like that, alternate layers will be header and stretcher. In English bond, there are two types, one brick wall and 1.5 brick wall. Let us see what it is. In one brick wall, the wall thickness will be equal to even multiple of half brick. Okay, that is 1 brick, 2 brick, etc. So I can explain even multiple of half brick. Half brick means 1 by 2. Even multiple means first case will be 2, 4, 6, 8 like that. So 2 into 1 by 2 will be 1. That is the 1 brick. Okay, 4 into 1 by 2. That is 2. That is 2 brick. Okay, so 1 brick wall actually it is the common case. Wall thickness will be like 1 brick or 2 brick, like that it will go. Okay, this presents the same appearance on both faces. Please see the figure. In the figure, the top one is for 1 brick wall. Okay, elevation. I told you in elevation figure, one courses header, next is stretcher, header, stretcher. It is going on. So when we are checking the plan of stretcher will be in stretcher phase, and plan of header full will be in header phase. Okay, so in this type of imagine a wall has been constructed using 1 brick wall English board. So whenever you are looking from front side and back side, okay, front side and back side will be similar. It will be appearing, the appearance will be similar in both these faces. Okay, that is the common phase, common case. Second is 1.5 brick wall. Here wall thickness equal to odd multiple of half brick. Odd multiple of half brick means 1 by 2 into 1, 1 by 2 into 3, 1 by 2 into 3 means 3 by 2. So 1 by 2 is equal to 3 by 2. Okay, so that is 1.5 brick, 2.5 brick, etc. So 1.5 brick walls figure is given down. You can see the elevation and the plan. Elevation seems similar for the first case and second case, but the plan of stretcher course and header course is different. In plan of stretcher course, you can see the thickness will be 1.5 brick. 1 brick plus half brick thickness will be there. Okay, similarly in the header face also. So here it represents stretchers on one face and headers on the other face. In contrast to the first case, here if we are looking a wall constructed of 1.5 brick wall using English bone, from the front side if we are looking, we will be seeing stretcher face, but the same thing, the same view, if we are looking from the other side, we will be seeing the header course. Okay, if you are keenly observing the plan, it will be clear. Okay, this figure is very important. You have to learn the figure. For the last previous university exam, this question was asked. Next is Flemish bond. In Flemish bond, each course is comprised of alternate headers and stretchers. In English bond, each course will be header, next course will be stretcher. But here in each course itself, it is comprised of alternate headers and stretchers. Every alternate course starts with a header from the corner, and every header is centrally supported over the stretcher below it. Okay,
So here in constructing the Flemish bond, we need great skill. The look from this Flemish bond is very nice. More pleasing appearance is obtained from Flemish bond. But comparing the strength, English bond is the strongest of all the bonds. Okay, there are two types of Flemish bond: single Flemish bond and double Flemish bond. In single Flemish bond, the facing is double Flemish bond and backing is English bond. Okay, uh, means outer face of the wall will be having a Flemish look, whereas inner faces of the wall will be having English bone look. Okay, but in a double Flemish bone, each course has the same appearance both in the front face and in the back face. Alternate headers and stretchers are laid in each course. Because of this, double Flemish bone has better appearance than English bone. Okay, in the figure, if you are keenly observing the figure, if you have any doubts, it will be clear. Okay, please observe the figure carefully. This is the figure for single Flemish bond and double Flemish bond. Both are 1.5 brick wall. Please study the figure. Okay. Next topic is random rubble masonry. It is a type of stone masonry in which stones used are of different sizes. Actually, stone masonry, there are rubble masonry. In stone masonry, there are rubble masonry and ashlar masonry. But for you, in the syllabus, only random rubble masonry is required. Okay. So this is the roughest and cheapest mode of masonry, and you have to study the different types of random rubble masonry, that is uncoursed and coursed. First one is random rubble masonry, which is uncoursed. The stones of irregular size and shape as obtained from the quarry are used for this. These stones are so arranged that the vertical joints be staggered. In this, better load distribution is also achieved. In the figure, you can see here uncoursed. Okay, uncoursed means it is not defined in a particular course. Course means it should come in your mind that it is a layer. Okay, so here if you are taking a vertical section in the figure, you can see the vertical joints can be staggered. Okay, and next one is random rubble masonry, which is coursed, also called as built into courses. Here the stonework is brought to courses of thickness varying from 30 to 45 centimeter. You can see the figure. Each the stone is laid in each course of particular thickness. Okay, these courses need not be of same height, but uh, we can distinguish each layer in this masonry. Okay, each layer we can be, it will be clearly seen. Okay, I hope it is clear. Please go through these topics. If you have any doubt, please ask. Thank you. MEP. MEP stands for mechanical, E for electrical, and P for plumbing. Various aspects of building design and construction are related to this ME and P. Okay, this is important for planning, decision making, accurate documentation, to check the performance, for the cost estimation, construction, and operating or maintaining the resulting facilities. Okay, so we will see what it is in detail about mechanical, electrical, and plumbing. Actually, today in the present scenario, those who are having a degree with MEP, some of them are taking some certification courses in MEP, and they are having more job opportunities. Okay, so that much importance is there for this MEP. So first one is mechanical. Mechanical systems, it is mostly related to heating, ventilation, and air conditioning. That is called as
HVAC system, heating, ventilation and air conditioning systems. But they can also relate to transportation systems such as elevators and escalators. Okay, this HVAC, these systems are used to regulate the internal temperature and humidity of a particular room. Okay, I hope it is clear about mechanical. In mechanical, all these elements are coming. Second one is electrical. We all know what is the purpose of this electricity, what all equipments are working under electrical energy. So we are all related to this. Okay, so just if you are thinking, you will get what all are included in this electrical component. Okay, so it includes power supply and distribution, interior and exterior lighting, control systems, information and telecommunication systems, security and access systems, detection and alarm systems. And third one is plumbing. Actually, this plumbing refers to any system that allows movement of fluids. Okay, plumbing is helping us to provide the fluid movement. So it typically involves pipes, walls, plumbing fixtures, sanitary fixtures, tanks, and other apparatus. Okay, it is used for potable, cold, and hot water supply, water recovery and treatment system, rainwater, surface and subsurface water drainage, heating and cooling, waste removal, fuel gas pumping. For all these features, we are using plumbing system. Okay. Next is HVAC. We already saw what it is. It is heating, ventilation and air conditioning system. So this is the system or combination of system used to provide a comfortable temperature in buildings, and it also maintain high levels of air quality. The objective of an HVAC system is to ensure that the indoor environment is both safe and comfortable for humans. Safety here mainly concerns with the indoor air quality or IAQ, that is indoor air quality, which demands indoor air should have enough oxygen and should be free of noxious gases. So let's discuss what the detailing of HVAC. First one is heating. We all know heating is the process of generating heat for the building. Okay, so this is done by central heating with a boiler, furnace or heat pump to heat water, steam or air in a central location such as a furnace room in a home. The heat can be transferred by different methods like different processes like conduction, convection or radiation. These are the various processes happening in heat transfer. So the pipes are used to transfer the heat to the rooms with heated water or steam. The most modern hot water boiler heating systems have a circulator, okay, which is a pump. It will move the hot water through the distribution system. So this heat can be transferred to the surrounding air using these radiators or hot water coils or other heat exchangers. The radiators are mounted on walls or installed within the floor to produce floor heat. The use of water as the heat transfer medium is known as hydronics. Second one is ventilation. It is the process of exchanging or replacing air in any space to provide high indoor air quality. We all say like it should be a ventilated room. Okay, so what is the meaning of that? Actual meaning, it is the process of we are replacing air in any space to provide high indoor air quality. So this involves temperature control, oxygen replenishment and removal of moisture, odor, smoke, dust, airborne bacteria, carbon dioxide and other gases. This ventilation helps us to remove unpleasant smells and excessive moisture which helps in introducing to
which is obtained by introducing to outside air, keeps interior building air circulated, and prevents stagnation of the interior air. Okay, so this methods for ventilating a building may be classified into two, that is mechanical or forced ventilation and natural ventilation. So let us see what are those two methods in ventilation. First one is mechanical ventilation. So this is provided by air handler units and it is used to control the indoor air quality. The excess humidity, odors and contaminants can often be controlled via dilution or replacement with outside air. So this is done using mechanical ventilation. Kitchens and bathrooms typically have mechanical exhaust to control odors and sometimes humidity. The ceiling fans or table fans circulate air within a room. So all these are provided by a mechanical means and we are providing the ventilation. So that is mechanical ventilation. Next is natural ventilation. This is the ventilation of a building with outside air without using fans or other mechanical systems. Okay, so this can be done via windows or building openings, etc. In warm or humid climate, thermal comfort cannot be maintained using natural ventilation only. So that's why we are using the mechanical means in hot climate. Okay. And the third one is air conditioning. We all know what is air conditioning. We are using this purpose, this system, AC. Okay, so we will see what it is, the definition. It is the process of treating air so as to control simultaneously its temperature, humidity, purity, distribution, air movement and pressure to meet the requirements of the conditioned space, such as comfort and health of human beings, needs of industrial processes and other needs in the buildings. Okay, so it is also required to preserve quality of products. We are using refrigerator, in that we are conditioning. Okay, so it helps to preserve the quality of the products. Also in commercial building, it helps to improve the working atmosphere. Okay, also in commercial buildings like theaters, offices, shops, banks, stores, restaurants, etc. We are using air conditioning system to improve the working atmosphere and to maintain the comfort within these concerns. One more point in HVAC is that we are in the modern buildings we are using a system called HVAC integrated system. Okay, this means here the basic operations of heating or cooling, ventilation and air conditioning are brought together in single or connected systems in the buildings. So such approach is called HVAC integrated systems. Let's see the classification of HVAC system. The major classification of HVAC systems based on location of primary equipment is central system and decentralized or local system. What do you mean by central system? We all know, just imagine like centralized AC we used to say, right? So the same thing, in central system a centralized equipment is installed for conditioning the entire building as one unit. Okay, but in decentralized or local system, here the equipment separately conditions a specific zone as a part of the building. I hope it is very easy. You can just relate to your daily life so that you can study this definition very easily. Next topic is elevators or lift. So we all know what is a lift and what is the purpose of lift. Okay, say it is the same as elevator. Okay, so first let us see what is the definition. So elevator or lift is an appliance designed to transport persons or materials between two or more levels in a vertical or substantially vertical direction by means of a guided car or a platform. Okay, so where this should be located, it should be its location should be such that it should be easily accessible from main building entrance. Okay, otherwise of course we have to search for the lift.
Okay, so it should be easily accessible from the main building entrance. Next is types. There are two types, electric traction elevators and hydraulic elevators. Electric traction elevators means it is working with the help of an electric motor. These elevators are lifted by ropes which pass over a wheel attached to an electric motor above the elevator shaft. Okay. Second one is hydraulic elevators. Hydraulic elevators means it work on the principle of hydraulic jack or hydraulic fluid. Yeah, so here what it is happening is that this hydraulic elevators will be supported by a piston at the bottom of the elevator, which pushes the elevator up when an electric motor forces oil or another hydraulic fluid into the piston. Okay, so based on its working, it is classified into two: electric traction elevators and hydraulic elevators. Next, based on use, again elevators or lifts are classified into passenger lift. Passenger lift means a lift which is designed for the transport of passengers. Okay, the normal one. Next is hospital lift. So hospital lift means a lift which is normally installed in a hospital. So it will be designed to accommodate one number bed. Okay, to carry the patient we have to carry that bed or stretcher in the lift. So it will be designed in such a way that sufficient space will be provided to carry a stretcher a patient with a stretcher, and also a space for minimum of 3 attendants to stand. Okay, along with the lift operator, that much space will be provided for the hospital lift. Next one is goods lift. Goods lift is it is a lift designed primarily for the transport of goods, but it may carry a lift attendant or other persons which are necessary for loading or unloading of goods. Okay, and last one is service lift. Service lift is a lift in which a passenger come goods uh, will be carried. Okay, meant to carry goods along with the people. Okay, both goods and the people will be there in service lift. So we are classifying based on this, because based on the purpose we are going to design what is the space required, what is the length, width and all, we are fixing it. Okay, next is the design considerations and design parameters. So while designing, we have to check these 4 points. First one, the number of floors to be served. How much floors are there? Next, floor to floor distance. Then population in each floor. Next is maximum peak demand. Okay, so by determining what is the population, so what is the population, we can fix how much people will be there in at a time, so that how much load a lift should carry, like that we can fix the contents. Okay, in design parameters we have to check population. Of course we have to consider how much population is there. Then quantity of service, that is the passenger handling capacity, how at a time how much person lift should carry or can carry, it should be fixed. And last, quality of service, that is based on the time interval passenger have to wait, 20 to 25 seconds. That means if I am waiting for the lift, after how much time I can receive that service. Okay, so that is the quality of service. If too much time, if you are waiting for a lift, that the quality assured by that service is less. Okay, so quality of service means that time, that is 20 to 25 seconds are the design parameter. Okay, next topic is ramps. I'm sure that you all are familiar with the ramps, and maybe you have used also. So it is an inclined plane mainly joining two floors and is mainly used for carrying machinery, equipment, trolley, cart, etc. It should be provided for physically challenged persons. For carrying cars and other machinery, much greater dimensions are required. If we are using for person, we need only less width, but if we are using for carrying car and other machinery, greater dimensions are preferred.
Normally, ramps are designed as inclined RCC slabs supported on columns. I hope you know what is RCC. RCC is reinforced cement concrete slabs. So it is supported between two columns. Floors are surfaced with non-slippery materials. Of course, we are whenever we are using ramp, the stability will be less for the person. Okay, so we will be using non-slippery material for the flooring. First one is MEP. MEP stands for mechanical, E for electrical, and P for plumbing. Various aspects of building design and construction are related to this ME and P. Okay, this is important for planning, decision making, accurate documentation, to check the performance, for the cost estimation, construction, and operating or maintaining the resulting facilities. Okay, so we will see what it is in detail about mechanical, electrical, and plumbing. Actually, today in the present scenario, those who are having a degree with MEP, some of them are taking some. Next is escalators. Obviously, if there is a stair and escalator for our choice, we will choose only escalators. Why? It provides an easy movement from floor to floor. Okay, so escalators are power driven, inclined and continuous stairway used for raising or lowering passengers. It provides continuous movement of traffic relatively between the floors. So where it is used in shopping malls, airport, hotels, etc. Normally we have seen the escalators, straight escalators, but spiral is also available. The speed of the escalator is maintained between 0.46 meter per second to 0.5 meter per second. The angle of inclination is between 30 to 45 degrees, and the width of the escalator is 61 centimeter, 91.4 centimeter, 1.22 centimeter. And so depending on the purpose, we choose these different width. And the handling capacity is 3200 to 6400 persons per hour. Okay, it is defined for per hour. And third one is plumbing. Actually, this plumbing refers to any system that allows movement of fluids. Okay, plumbing is helping us to provide the fluid movement. So it typically involves pipes, valves, plumbing fixtures, sanitary fixtures, tanks, and other apparatus. Okay, it is used for. So our one section is over. The next section is on the topic green buildings. I'm sure that most of you have heard about this concept. Why it has evolved? Why did this concept came? Okay, we know right from the prehistoric man who constructed the hut for the first time, to the great builders who are working in the modern world, have exploited the nature and has disturbed the natural habitats of birds and animals. Okay, on realizing the environmental responsibilities, many efforts were put forth, and one such intelligent initiative is the concept of green buildings. So what is a green building? A green building is one which uses less water, optimizes energy efficiency, conserves natural resources, generates less waste, and provides healthier space for occupants. So all these uh, mm, qualities or properties which enhances a building is offered by a green building. So let us see what are those two methods in ventilation. First one is mechanical ventilation. So this is provided by air handler units, and it is used to control the indoor air quality. The excess humidity, odors and contaminants can often be controlled via dilution or replacement with outside air. So this is done using mechanical ventilation. Kitchens and bathrooms typically have mechanical exhaust to control odors and sometimes humidity.
The ceiling fans or table fans circulate air within a room. So all these are provided by a mechanical means, and we are providing the ventilation. So that is mechanical ventilation. Next is natural ventilation. This is the ventilation of a building with outside air without using fans or other mechanical systems. Okay, so this can be done via windows, building openings, etc. So first one is earthen materials. Earthen materials like adobe, cob and rammed earth are being used for construction purposes. Adobe, cob and all are sun-dried earth material. Cob is particularly this dried soil from and also mixed with the straw and all. Okay, so to see the figure, just Google it and see, so you can see what it is exactly. All these materials are used for the construction purpose. Then also for good strength and durability, chopped straw, grass and other fibrous materials etc. are added to get more strength. Okay. Second one is engineering wood. We all know wood is one of the most famous building material used around in the world. But in the process of conversion of raw timber to wood boards and planks, considerably quantity of quantity of wood is getting wasted. So this wastage can also be used to make structural parts like walls, doors, etc. So this wastage is converted is used for structural parts, and this is called as in the form of engineering wood. Engineered wood contains different layers of wood. Usually the middle layers are made of wood scraps, softwoods, wood fibers, etc. Okay. Third one is structural insulated panels, commonly called as SIPs. Okay, this consists of two sheets. Please see the figure. It consists of two sheets of oriented strand boards or flake board with a firm layer in between them. They are available in large sizes and are used as walls and partitions for the structure. Because of size, they often need heavy equipments to install. However, they provide good insulation. Okay, so it is a two sheets are there, in between a foam layer is there. This is used for walls and partitions. As it is heavy, we need equipments to install it. Next is insulated concrete forms. Insulated concrete forms contain two insulation layers with some space in between them. Again, please see the figure to make it clear. This space, okay, that gap is for the arrangement for holding the reinforcement bars. After these forms are placed at site with reinforcement, concrete is poured into the space. So once the reinforcement has been fixed, concrete will be poured into that space. Okay, they are light in weight, fire resistant, low dense and have good thermal and sound insulation properties. Next topic is elevators or lift. So we all know what is a lift and what is the purpose of lift. Okay, say it is the same as elevator. Okay, so first let us see what is the definition. So elevator or lift is an appliance designed to transport persons or materials between two or more levels in a vertical or substantially vertical direction by means of a guided car or a platform. Okay, so where this should be located, it should be its location should be such that it should be easily accessible from main building entrance. Okay, otherwise of course we have to search for the lift. Okay, so it should be easily accessible from the main building entrance. Next is types. There are two types, electric traction elevators and hydraulic elevators. Seventh one is straw bale. Straw bale is another green building material which can be used as a framing material. Okay, because it is having good insulating properties. They also act as soundproofing materials.
It can be used as fill material in non-load bearing walls between columns and beams. Okay, since air, in this air cannot pass through them. Okay, so because of that, straw bales can also have some resistance to fire. Next is natural fiber. Natural fiber like cotton, wool can also be used as insulation materials. The recycled cotton or woolen fiber will be converted into butt. Butt is a fiber like a thing which is having insulation properties, and it is used like wooden frames. Ninth one is non-VOC paint. VOC means volatile organic compounds. If you are using this VOC paints, this VOC will react with sunlight and nitrogen oxide, resulting in the formation of ozone, which causes health problems. So non-volatile paints are used for green buildings. Tenth one is Ferroc. Ferroc is the recycled steel dust from steel industry. This is stronger than concrete. It traps and absorbs carbon dioxide during drying and hardening. So this is also a very good material for green buildings. 11th one is fiber cement. This is made of wood, sand and portable cement. It has excellent durability and fire resistance, and it is also less expensive. So economically also this material is good. Okay, the other materials, three materials are the polyurethane, fiberglass and cellulose. Just study the name. Okay, no need to go into detail. Next is energy management in green building. We should provide efficient energy in green buildings. So there are different criteria that we have to think while constructing a green building. So to improve the building's energy efficiency, we will be using solar energy. Natural light will be allowed to enter. Then high efficiency LED lamps will be used. Then likewise many other. So in detailing of this energy management is there in your textbook in page 2 not 2. So please refer from that, please study from that, good points are given in that. So if you will just read, you will understand that. Okay. Next, last topic is water management in green building. Here, the concept of optimal use of water in green building starts right with the planning stage of such buildings. So, when we should not waste even a single drop of water in green building. Most of even the wastewater will be treated and it will be recycled in this type of buildings. Okay, at least for gardening, car washing, like that we will be recycling the water. So especially the grey water. Grey water means it is the water obtained from the wash basins. Okay, so it will not be having any toxic chemicals. So it after a certain treatment, it can be used for these purposes. Okay, not for as there is limitations for drinking. No need to prefer for drinking, but for other purposes we are using. So like that, water will be efficiently managed in this green building. Also, there will be a rainwater harvesting system to collect the water and to use that efficiently. Like the different concepts are there. So just this topic also, please refer your textbook. I am giving these two topics, that is energy efficient system and energy management system and water management system, to study from textbook. Please refer that, have your own topics, and please study the topics from the textbook. Okay, I hope all other topics are clear for you. Please go through all these topics, and if you have any doubt, please ask me. Okay, thank you so much for listening.